la pregunta importante es, que hay que hacer es, bueno, ¿qué es lo que efectivamente puede sostener el texto? ¿Qué idea puede ser sostenida por el texto? Eh, cuando hablamos de razas preádámicas, podríamos preguntarnos, bueno, ¿la Biblia puede sostener que habían razas preádámicas? Y la respuesta es sí, si lees Génesis 4 de esta forma. Next question, and let's try to do a bit of rapid fire, so I'm not going to go into these in-depth ones. This one is easy piece of cake for you, Mike, and we have Yoshio, so one of our students here. He asked, I have always heard about the pre-Adamic generation. What can you tell us about that? Is it a valid idea? Is it not? So, para todos los que nos están viendo, la pregunta de Yoshio es, siempre he escuchado de la generación preadámica y no sé nada. ¿Nos puedes decir algo sobre eso? Yeah, Scripture does not teach that there was a pre-Adamic race. Now, that's deliberate wording. Mm-hmm. It doesn't, put forth that idea. There are passages, though, that leave the door open, okay, that might suggest it. The most obvious is Genesis 4, okay, where Cain, after God judges him, Cain is afraid and says, well, if you drive me away from your presence, then somebody who finds me is going to kill me. Well, if you're reading Genesis 4, who's alive? Adam, Eve, Cain. That's yes. it. So who's he afraid of? So again, it's suggestive, but it doesn't actually affirm the idea. If you keep reading in Genesis 4, Cain does leave, and then he finds a wife, and he builds a city. Where'd the wife come from? And did he really build the city by himself, or him and his wife? Again, it doesn't put forth the idea that there are other humans outside the garden, but it leaves the door open to that. So this is why in the history of the church, you have had people typically to answer or be part of an answer to evolutionary questions, or in the old days, in the 1700s and the 1800s, before Darwin, it was this passage and this idea was referenced to account for other races or other people on the other side of the world that were just discovered by Europeans, North and South America. So, the Bible doesn't affirm any of that, but it can be read in such a way where you might have an answer to that. In other words, the door is left open. And so I'm, beyond that point, it's speculation, but we just have to sort of ask ourselves, the important question is, what can the text sustain? Can the text sustain the idea that there were people other than those in the Mediterranean? Yeah, it can sustain that if you read Genesis 4 this way, or that sort of thing. Can it sustain this idea that there were people outside the garden? Yeah, it can. We don't know that that was the case because Scripture doesn't spell that out, but it could. So the text actually allows us to think those thoughts, and maybe we'll find out that that's the best way to interpret things. Who knows? So I only care about what the text can sustain, as opposed to I'm going to speculate and call it Bible teaching. Okay? I'm not going to do that. I'm more interested in not violating the text as opposed to sort of filling in the gaps and pretending that I'm doing Bible teaching now. Right. Bueno, la Biblia no enseña que existen razas preadámicas, y aquí el lenguaje es a propósito, ¿verdad? Porque hay pasajes que dejan la puerta abierta. El más obvio que podemos hablar es de Génesis 4, cuando Dios juzga a Caín, ¿verdad? Y Caín le dice, bueno, pero es que tengo miedo de que alguien me encuentre y me mate, ¿verdad? ¿Qué voy a hacer? Y bueno, y si nos ponemos a pensar en Génesis 4, ¿quién tenía vida en ese momento? Eran solamente
Adán, Eva y Caín, ¿verdad? Entonces, ¿de quién tenía miedo Caín? Ahora bien, entonces esto nuevamente no niega que no habrían otras razas preádmicas, pero deja la puerta abierta. Incluso si seguimos leyendo, Caín se casa y construye una ciudad, y podemos preguntar, bueno, ¿y cómo hizo esto? ¿De dónde salió su esposa? Y él y su esposa construyeron una ciudad solos, ¿verdad? Entonces, nuevamente, el Génesis, la Biblia no propone la idea, pero deja la puerta abierta. Y en historias de la iglesia, cuando se empezó a hablar el tema de la evolución, y estos versículos también se empezaron a interpretar de ese modo para hacer sentido de las nuevas personas, de las nuevas razas que se estaban descubriendo al otro lado del mundo, ¿verdad? En América. Entonces, la Biblia no enseña esto, pero se puede leer de una forma en que sea consistente con la Biblia, especialmente si leemos Génesis 4 de esta forma. Sin embargo, decir algo más allá de eso es pura especulación, ¿verdad? La pregunta importante que hay que hacer es, bueno, ¿qué es lo que efectivamente puede sostener el texto? ¿Qué idea puede ser sostenida por el texto? Cuando hablamos de razas preádmicas, podríamos preguntarnos, bueno, ¿la Biblia puede sostener que habían razas preádmicas? Y la respuesta es sí, si lees Génesis 4 de esta forma. Quizás no sabremos si ese fue el caso, porque la Biblia no lo afirma, pero podría ser. Quizás en algún momento nos demos cuenta de que esa es la forma correcta de interpretarlo. Pero a él no le gusta especular, ¿verdad? Y no le gusta llamar esa especulación como si estuviera enseñando Biblia, como si estuviera enseñando una verdad bíblica. Él está más interesado en no violar el texto, no hacerle un daño al texto, que en simplemente llenar huecos de información donde no sabemos cómo llenarlos y afirmar que eso es una enseñanza bíblica.